열왕기상 9장. 솔로몬이 하나님의 성전과 그의 왕궁을 건축하는 일, 곧 마음먹었던 모든 일을 마친 뒤에 하나님께서 전에 기브온에서 나타나셨던 것처럼 솔로몬에게 다시 나타나셨다. Chapter 9. After Solomon had completed building the temple of God and his own palace, all the projects he had set his heart on doing, God appeared to Solomon again, just as he had appeared to him at Gibeon. 하나님께서 그에게 말씀하셨다. 내가 내 기도와 뜨거운 간구를 모두 들었다. 내가 지은 이 성전을 내가 거룩하게 했다. 이제 내 이름이 그 위에 영원히 새겨졌으니 내 눈이 그 위에, 내 마음이 그 안에 언제나 머물 것이다. 내가 내 아버지 다윗처럼 순전한 마음으로 내 앞에서 행하고 내가 정해준 삶을 따라 살며 내 가르침과 판단에 주의하여 순종하면 이스라엘을 다스리는 너의 왕권이 든든한 기초에 서게 될 것이다. 내 아버지 다윗에게 보증했던 것처럼 내게도 이것을 보증하겠다. 이스라엘의 왕위에서 내 자손이 항상 끊이지 않을 것이다. And God said to him, I've listened to and received all your prayers, your ever so passionate prayers. I've sanctified this temple that you have built. My name is stamped on it forever. My eyes are on it and my heart in it always. As for you, if you live in my presence as your father David lived, pure in heart and action, living the life I've set out for you, attentively obedient to my guidance and judgments, then I'll back your kingly rule over Israel. Make it a sure thing on a solid foundation. The same guarantee I gave David, your father, I'm giving you. You can count on always having a descendant on Israel's throne. 그러나 너와 내 자손이 내게 반역하고 내 가르침과 판단을 무시하며 이방신들과 어울리면서 그것들을 섬기고 예배하면 그때에는 이 보증이 무효가 될 것이다. 나는 이스라엘을 멸하고 내 이름을 높이도록 거룩하게 구별한 이 성전에서 등을 돌릴 것이다. 그러면 이스라엘은 세상 민족들 사이에서 흉한 농담거리가 되고 말 것이다. 지금은 이렇게 훌륭한 이 성전도 비웃음거리가 되고 말 것이다. 지나가는 사람들이 고개를 저으며 이게 어찌된 일인가? 어쩌다가 이렇게 망해버렸는가 하고 물을 것이다. 그러면 그들은 이런 답을 듣게 될 것이다. 한때 여기 살던 민족은 그들의 하나님, 곧 그들 조상을 이집트에서 구해낸 하나님께 반역했다. 그들은 이방신들과 어울리며 그것들을 예배하고 섬겼다. 그래서 하나님께서 이렇게 폐허로 만들어 버리신 것이다. But if you or your sons betray me, ignoring my guidance and judgments, taking up with alien gods by serving and worshiping them, then the guarantee is off. I'll wipe Israel right off the map and repudiate this temple I've just sanctified to honor my name. And Israel will become nothing but a bad joke among the peoples of the world. And this temple, splendid as it now is, will become an object of contempt. Visitors will shake their heads saying, whatever happened here? What's the story behind these ruins? Then they'll be told, the people who used to live here betrayed their God, the very God who rescued their ancestors from Egypt. They took up with alien gods, worshiping and serving them. That's what's behind this God-visited devastation. 솔로몬은 20년 만에 두 건물, 곧 하나님의 성전과 자신의 왕궁을 지은 뒤에 두로왕 히람에게 갈릴리 땅에 있는 마을 20개를 선물로 주었다. 이것은 히람이 솔로몬이 원하는 대로 백향목과 잣나무와 금을 준 것에 대한 보답이었다. 그러나 두로에서 와서 솔로몬이 준 마을들을 둘러본 히람은 선물이 마음에 들지 않았다. At the end of 20 years, having built the two buildings, the temple of God and his personal palace, Solomon rewarded Hiram, king of Tyre, with a gift of 20 villages in the district of Galilee. Hiram had provided him with all the cedar and cypress and gold that he had wanted. But when Hiram left Tyre to look over the villages that Solomon had given him, he didn't like what he saw. 히람이 말했다. 친구야, 오지의 산골 마을 20개라니 이것이 무슨 보답이오.
사람들은 지금도 그것을 쓸모없는 오지 마을이라고 부른다. 히람이 4.5톤가량의 금에 대한 담례로 솔로몬에게서 받은 것은 그것이 전부였다. He said, "What kind of reward is this, my friend? 20 backwoods hick towns?" People still refer to them that way. This is all Hiram got from Solomon in exchange for 4.5 tons of gold. 솔로몬 왕이 노역을 동원해 하나님의 성전과 자기 왕궁, 방어시설, 밀로, 예루살렘 성벽, 하솔과 무깃도와 게셀의 요새화된 성읍을 건축한 공사 기록은 이러하다. This is the work record of the labor force that King Solomon raised to build the temple of God, his palace, the defense complex, the Millo, the Jerusalem wall, and the fortified cities of Hazor, Megiddo, and Gezer. 전에 이집트 왕 바로가 올라와서 게셀을 점령하여 불사르고 그곳에 살던 가나안 사람을 다 죽였다. 그는 그 도시를 솔로몬의 아내가 된 자기 딸에게 결혼 선물로 주었다. 그래서 솔로몬이 게셀을 재건했다. Pharaoh, king of Egypt, had come up and captured Gezer, torched it, and killed all the Canaanites who lived there. He gave it as a wedding present to his daughter, Solomon's wife. So Solomon rebuilt Gezer. 솔로몬은 또 아래, 벳호론과 바알랏, 사막의 다말, 곡식을 저장해둘 변방의 성읍, 전차와 말을 둘 성읍들을 건축했다. 예루살렘이든 레바논이든 자기 마음에 드는 곳이면 어디에나 대대적인 건축 공사를 벌였다. He also built Lower Beth Horon, Baalath, and Tamar in the desert, backcountry storehouse villages, and villages for chariots and horses. Solomon built widely and extravagantly in Jerusalem, in Lebanon, and wherever he fancied. 솔로몬은 그 땅 원주민, 이스라엘 자손이 아닌 아모리 사람, 헷 사람, 브리스 사람, 히윗 사람, 여부스 사람 가운데서 살아남은 무리 곧 거룩한 전쟁에서 살아남은 자들을 강제 노역 부대로 편성했는데 이 정책은 오늘까지 시행되고 있다. 그러나 이스라엘 사람은 그런 대우를 받지 않았다. 그들은 솔로몬의 군대와 행정부에서 정부 지도자, 전차와 전차병 지휘관으로 일했다. 또한 그들은 솔로몬의 건축 공사를 책임지는 관리가 되었는데 모두 550명이 노역자들을 감독했다. The remnants from the original inhabitants of the land, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, all non-Israelites, survivors of the holy wars, were rounded up by Solomon for his gangs of slave labor, a policy still in effect. But true Israelites were not treated this way. They were used in his army and administration, government leaders and commanders of his chariots and charioteers. They were also the project managers responsible for Solomon's building operations, 550 of them in charge of the workforce. 바로의 딸이 정식으로 다윗성에서 올라와 그녀를 위해 특별히 지은 궁에 들어가 살았다. 그 후에 솔로몬은 방어시설, 밀로를 지었다. It was after Pharaoh's daughter ceremonially ascended from the city of David and took up residence in the house built especially for her that Solomon built the defense complex, the Millo. 매년 3번씩 솔로몬은 하나님의 제단에서 예배하며 번제와 화목제를 드리고 하나님 앞에 향을 피웠다. 그는 성전과 관련해서 필요한 것이 있으면 무엇이든 아끼지 않았고 인색함이 없었다. 3 times a year, Solomon worshipped at the altar of God, sacrificing whole burnt offerings and peace offerings, and burning incense in the presence of God. Everything that had to do with the temple, he did generously and well. He didn't skimp. 그는 배도 만들었다. 에돔 땅 홍해 해변의 엘라 근처에 있는 에시온 게벨에서 배를 만들었다. 히람은 바다를 잘 아는 뱃사람들을 보내 솔로몬 사람들의 항해를 돕게 했다. 그들은 오빌로 출항한 뒤 금 16톤을 가지고 돌아와 솔로몬 왕에게 바쳤다. And ships. King Solomon also built ships at Ezion-Geber,
located near Elath in Edom on the Red Sea. Hiram sent seaworthy sailors to assist Solomon's men with the fleet. They embarked for Ophir, brought back 16 tons of gold, and presented it to King Solomon. Chapter 10. 열왕기상 10장 스바 여왕의 방문. 스바 여왕이 솔로몬에 대한 소문과 그것이 하나님의 이름과 관련이 있다는 말을 듣고 어려운 질문으로 그의 명성을 시험해보기 위해 솔로몬을 찾아왔다. 그녀는 향료와 어마어마한 양의 금과 값진 보석을 낙타에 싣고 당당하고 호화롭게 예루살렘에 입성했다. 그녀는 솔로몬에게 나와 평소 관심 있던 온갖 주제를 논하며 자신의 생각을 모두 이야기했다. 솔로몬은 그녀가 내놓은 모든 주제에 답했고 어떤 질문에도 말문이 막히지 않았다. 솔로몬의 지혜를 직접 경험한 스바 여왕은 그가 지은 왕궁, 잘 차려놓은 식사, 멋있게 줄지어선 왕궁 관리들, 단정하게 차려입은 시종들, 호화로운 수정, 그리고 하나님 성전에 오르는 계단에서 아낌없이 번제를 드리는 정성스러운 예배를 보며 그 모든 것에 감탄했다. Chapter 10. The Queen of Sheba visits. The Queen of Sheba heard about Solomon and his connection with the name of God. She came to put his reputation to the test by asking tough questions. She made a grand and showy entrance into Jerusalem, camels loaded with spices, a huge amount of gold and precious gems. She came to Solomon and talked about all the things that she cared about, emptying her heart to him. Solomon answered everything she put to him. Nothing stumped him. When the Queen of Sheba experienced for herself Solomon's wisdom and saw with her own eyes the palace he had built, the meals that were served, the impressive array of court officials and sharply dressed waiters, the lavish crystal, and the elaborate worship extravagant with whole burnt offerings at the steps leading up to the temple of God, it took her breath away. 그녀가 왕에게 말했다. 모두 사실이었군요. 왕의 업적과 지혜에 대한 명성이 내 나라에까지 들려왔는데 이제 모두 확인했습니다. 내가 직접 보지 않았으면 믿지 못했을 것입니다. 사람들의 말이 과장이 아니었군요. 왕의 지혜와 기품은 내가 상상한 것보다 훨씬 뛰어납니다. 왕 밑에서 일하는 사람들은 날마다 왕 곁에서 지혜로운 말을 직접 들으니 얼마나 복됩니까? 당신을 총애하셔서 왕으로 삼으신 하나님, 당신의 하나님을 찬양합니다. 그분이 당신을 왕으로 삼아 공의로 질서를 유지하게 하시고 소중한 백성을 보살피게 하신 것은 이스라엘을 향한 그분의 사랑에서 비롯된 것임이 분명합니다. She said to the king, "It's all true. Your reputation for accomplishment and wisdom that reached all the way to my country is confirmed. I wouldn't have believed it if I hadn't seen it for myself. They didn't exaggerate. Such wisdom and elegance, far more than I could ever have imagined. Lucky the men and women who work for you, getting to be around you every day and hear your wise words firsthand. And blessed be God, your God, who took such a liking to you and made you king. Clearly, God's love for Israel is behind this, making you king to keep a just order and nurture a God-pleasing people." 그런 다음 그녀는 4.5톤가량의 금과 수많은 향료와 값비싼 보석을 왕에게 주었다. 스바 여왕이 솔로몬 왕을 위해 향료를 가져온 이후로 그처럼 많은 향료가 배로 들어온 일은 다시 없었다. She then gave the king 4.5 tons of gold, and also sack after sack of spices and expensive gems. There hasn't been a cargo of spices like that since that shipload the Queen of Sheba brought to King Solomon. 히람의 배들은 오빌에서 금을 수입해 오면서 엄청난 양의 향기로운 백단목과 값비싼 보석도 함께 가져왔다. 왕은 백단목으로 하나님의 성전과 왕궁에 드릴 세련된 가구를 제작하고 음악인들을 위해 하프와 수금을 만들었다. 그만한 백단목을 들여온 경우는 이후로 없었다. The ships of Hiram also imported gold from Ophir, along with tremendous loads of fragrant sandalwood
and expensive gems. The king used the sandalwood for fine cabinetry in the temple of God and the palace complex, and for making harps and dulcimers for the musicians. Nothing like that shipment of sandalwood has been seen since. 솔로몬 왕은 스바 여왕이 원하는 것을 모두 주었다. 이미 후하게 준 것 외에도 그녀가 구하는 것은 무엇이든 다 주었다. 그녀는 흡족해하며 신하들을 이끌고 자기 나라로 돌아갔다. King Solomon, for his part, gave the Queen of Sheba all her heart's desire, everything she asked for, on top of what he already had so generously given her. Satisfied, she returned home with her train of servants. 솔로몬은 매년 조공으로 금 25톤을 받았다. 이것은 상인과 여러 왕과 지방 장관들과의 무역에서 나오는 세금과 수익 외의 수입이었다. 솔로몬 왕은 얇게 두들겨 편 금으로 사람 키만한 방패 200개, 방패 하나에 금 3.4kg씩 들어갔다. 와 그 절반 크기의 작은 방패 300개를 만들었다. 그는 그 방패들을 레바논 숲 궁전에 두었다. Solomon received 25 tons of gold in tribute annually. This was above and beyond the taxes and profit on trade with merchants and assorted kings and governors. King Solomon crafted 200 body-length shields of hammered gold, 7.5 pounds of gold to each shield, and 300 smaller shields about half that size. He stored the shields in the house of the forest of Lebanon. 왕은 상하로 큰 보좌를 만들고 눈에 잘 띄도록 겉에 금을 입혔다. 보좌 아래에는 6개의 층계가 있었고 보좌 뒤쪽은 아치 모양이었다. 양쪽 팔걸이 옆으로 사자상을 두었는데 6층계의 양쪽 끝에도 각각 사자상이 하나씩 서 있었다. 주변 어느 나라에도 그와 같은 보좌는 없었다. The king built a massive throne of ivory, accented with a veneer of gold. The throne had 6 steps leading up to it, its back shaped like an arch. The armrests on each side were flanked by lions. 12 of them, were placed at either end of the 6 steps. There was no throne like it in any of the surrounding kingdoms. 솔로몬 왕의 장과 컵은 금으로 만들었고 레바논 숲 궁전의 식기도 모두 그 순금으로 만들었다. 은으로 만든 것은 하나도 없었다. 솔로몬 시대의 은은 흔하고 값싼 것이었다. King Solomon's chalices and tankards were made of gold, and all the dinnerware and serving utensils in the house of the forest of Lebanon were pure gold. Nothing was made of silver. Silver was considered common and cheap. The king had a fleet of ocean-going ships at sea with Hiram's ships. Every 3 years, the fleet would bring in a cargo of gold, silver, and ivory, and apes and peacocks. 솔로몬 왕은 지상의 어떤 왕보다 지혜롭고 부유했다. 그는 모든 왕보다 뛰어났다. 온 세상 사람들이 하나님께서 솔로몬에게 주신 지혜를 배우려고 찾아왔다. 오는 사람마다 금은, 기물, 고급 예복과 의복, 최신 무기, 외국산 향료, 말과 노새 같은 선물을 가져왔다. 방문객들의 행렬이 매년 줄을 이었다. King Solomon was wiser and richer than all the kings of the earth. He surpassed them all. People came from all over the world to be with Solomon and drink in the wisdom God had given him. And everyone who came brought gifts, artifacts of gold and silver, fashionable robes and gowns, the latest in weapons, exotic spices, and horses and mules. Parades of visitors year after year. 솔로몬은 전차와 말을 모았다. 그가 모은 전차가 1,400대, 말이 12,000마리였다. 그는 그 말들을 예루살렘뿐만 아니라 전차가 주둔해 있는 특별 성읍들에도 두었다. 그의 시대에는 은이 돌처럼 흔했고 백향목도 낮은 산지에 무화과 나무만큼이나 흔했다. 왕이 타는 말은 이집트와 실리시아에서 들여왔는데 특별히 왕의 중개인들이 매입했다. 이집트에서 들여온 전차는 은 6.8kg, 말은 은 1.7kg에 거래되었다.
솔로몬은 헷과 아람 왕실을 상대로 말무역을 벌여 호황을 누렸다. Solomon collected chariots and horses, 1,400 chariots and 12,000 horses. He stabled them in the special chariot cities as well as in Jerusalem. The king made silver as common as rocks and cedar as common as the fig trees in the lowland hills. His horses were brought in from Egypt and Cilicia, specially acquired by the king's agents. Chariots from Egypt went for 15 pounds of silver, and a horse for about 3¾ pounds of silver. Solomon carried on a brisk horse trading business with the Hittite and Aramean royal houses. 열왕기상 11장. 솔로몬 왕은 여자에 집착했다. 바로에 따른 그가 사랑한 많은 이방 여인들, 모압, 암몬, 에돔, 시돈, 헷 여인들 가운데 1,000여자에 불과했다. 하나님께서 이스라엘에게 너희는 그들과 결혼해서는 안 된다. 그들이 너희를 깨어 그들의 신들을 섬기게 할 것이다 라고 분명히 경고하셨지만 그는 주변 이방 나라들에서 여인들을 취했다. 솔로몬은 자신의 마음을 빼앗은 그 여인들을 포기하지 않았다. 그는 700명의 왕비와 300명의 후궁, 모두 합해 1,000명의 아내를 두었다. 과연 여인들이 그를 깨어 하나님에게서 멀어지게 했다. 솔로몬이 늙자 아내들은 자기들의 이방신들로 그를 깨었고 결국 그는 하나님을 저버리게 되었다. 그는 아버지 다윗과 달리 하나님께 끝까지 신실하지 못했다. 솔로몬은 시돈의 창녀 여신 아스다롯과 아몬의 혐오스러운 신 몰렉을 가까이 했다. Chapter 11. King Solomon was obsessed with women. Pharaoh's daughter was only the first of the many foreign women he loved. Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite. He took them from the surrounding pagan nations of which God had clearly warned Israel. You must not marry them. They'll seduce you into infatuations with their gods. Solomon fell in love with them anyway, refusing to give them up. He had 700 royal wives and 300 concubines, 1,000 women in all. And they did seduce him away from God. As Solomon grew older, his wives beguiled him with their alien gods, and he became unfaithful. He didn't stay true to his God, as his father David had done. Solomon took up with Ashtoreth, the whore goddess of the Sidonians, and Molech, the horrible god of the Ammonites. 솔로몬은 공공연히 하나님을 거역하면서 아버지 다윗이 걸어간 길을 따르지 않았다. 더 나아가 그는 예루살렘 동쪽 산에 모압의 혐오스러운 신 그모스와 암몬의 혐오스러운 신 몰렉을 섬기는 산당들을 지었다. 그는 자신의 모든 이방 아내들을 위해 그와 같은 산당을 지었다. 그들이 바친 제사의 연기와 냄새가 그 땅을 더럽혔다. Solomon openly defied God. He did not follow in his father David's footsteps. He went on to build a sacred shrine to Chemosh, the horrible god of Moab, and to Molech, the horrible god of the Ammonites, on a hill just east of Jerusalem. He built similar shrines for all his foreign wives, who then polluted the countryside with the smoke and stench of their sacrifices. 솔로몬이 이스라엘의 하나님을 버렸으므로 하나님께서 그에게 진노하셨다. 하나님께서는 2번이나 그에게 나타나셔서 다른 신들을 가까이 하지 말라고 분명히 명령하셨지만 솔로몬은 하나님의 명령에 순종하지 않았다. God was furious with Solomon for abandoning the God of Israel, the God who had twice appeared to him and had so clearly commanded him not to fool around with other gods. Solomon faithlessly disobeyed God's orders. 하나님께서 솔로몬에게 말씀하셨다. 내가 이런 식으로 믿음을 저버리고 내 명령대로 행할 뜻을 보이지 않으니 내가 내게서 나라를 빼앗아 다른 사람에게 넘겨줄 것이다. 다만 내 아버지 다윗을 생각해서 내 생각
내 생전에는 그리하지 않겠다. 하지만 내 아들이 대가를 치를 것이니 내가 그의 손에서 나라를 빼앗을 것이다. 그러나 내 종 다윗과 내가 택한 성 예루살렘을 생각하여 다 빼앗지는 않고 한 지파를 남겨둘 것이다. God said to Solomon, "Since this is the way it is with you, that you have no intention of keeping faith with me in doing what I have commanded, I'm going to rip the kingdom from you and hand it over to someone else. But out of respect for your father David, I won't do it in your lifetime. It's your son who will pay. I'll rip it right out of his grasp. Even then, I won't take it all. I'll leave him one tribe in honor of my servant David and out of respect for my chosen city, Jerusalem." 하나님께서 에돔 왕의 후손 하닷을 일으키셔서 솔로몬을 대적하게 하셨다. 예전에 다윗이 에돔을 멸할 때 군사령관 요압이 죽은 사람들을 묻으러 갔다가 에돔의 남자들을 모두 쳐 죽인 일이 있었다. 요압과 그 군대는 그곳에 6달 동안 머물면서 에돔의 모든 남자들을 철저하게 죽였다. 당시 소년이었던 하닷은 자기 아버지 밑에서 일하던 에돔 사람 몇몇과 함께 피신했다. 피난길에 오른 그들은 미디안을 지나 바란으로 갔고 거기서 사람을 좀 더 머 이집트로 가서 이집트 왕 바로를 만났다. 바로는 하닷에게 집과 양식 물론 땅까지 내주었다. 바로는 그를 아주 좋아해서 자기 아내 다브네스 왕비의 동생을 아내로 주었다. 그녀는 하닷과 결혼하여 그누밧이라는 아들을 낳고 왕족처럼 길렀다. 그누밧은 바로의 자녀와 함께 궁에서 자랐다. God incited Hadad, a descendant of the king of Edom, into hostile actions against Solomon. Years earlier, when David devastated Edom, Joab, commander of the army, on his way to bury the dead, massacred all the men of Edom. Joab and his army stayed there for 6 months, making sure they had killed every man in Edom. Hadad, just a boy at the time, had escaped with some of the Edomites who had worked for his father. Their escape route took them through Midian to Paran. They picked up some men in Paran and went on to Egypt and to Pharaoh, king of Egypt, who gave Hadad a house, food, and even land. Pharaoh liked him so well that he gave him the sister of his wife, Queen Tahpenes, in marriage. She bore Hadad a son named Genubath, who was raised like one of the royal family. Genubath grew up in the palace with Pharaoh's children. 이집트에 살던 하닷은 다윗과 군사령관 요압이 죽었다는 소식을 듣고 바로에게 가서 말했다. 왕의 축복 속에 저를 보내주십시오. 제 나라로 돌아가고 싶습니다. While living in Egypt, Hadad heard that both David and Joab, commander of the army, were dead. He approached Pharaoh and said, "Send me off with your blessing. I want to return to my country." 이유가 무엇이오? 바로가 말했다. 어찌하여 이곳을 떠나려 하오? 그대 마음에 거슬리는 것이 있소? 하닷이 말했다. 모든 것이 좋습니다. 하지만 고향 땅으로 가고 싶습니다. 저를 보내주십시오. "But why?" said Pharaoh. "Why would you want to leave here? Hasn't everything been to your liking?" "Everything has been just fine," said Hadad. "But I want to go home. Give me a good send-off." 그 후에 하나님께서 다른 적을 일으키셔서 솔로몬을 대적하게 하셨다. 그는 엘리아다의 아들 르손으로 일찍이 자기 주인 소바왕 하닷 에셀에게서 도망친 사람이었다. 다윗이 아람 사람을 죽인 뒤에 르손은 무법자들을 모아 그들의 지도자가 되었다. 나중에 그들은 다마스쿠스에 정착했는데 거기서 르손은 결국 왕이 되었다. 하닷처럼 르손도 솔로몬이 살아있는 동안 이스라엘을 괴롭혔다. 그는 아람을 다스리는 왕이었고 이스라엘을 미워했다. Then God incited another adversary against Solomon, Rezon, son of Eliada, who had deserted from his master, Hadadezer, king of Zobah. After David's slaughter of the Arameans, Rezon collected a band of outlaws and became their leader. They later settled in Damascus, where Rezon eventually took over as king. Like Hadad, Rezon was a thorn in Israel's side all of Solomon's life.
He was king over Aram, and he hated Israel. 그러다가 결정적인 사건이 터졌다. 느밧의 아들 여로보암이 왕에게 반역한 것이다. 그는 스레다 출신의 에브라임 사람으로 그의 어머니는 수루아라는 과부다. 그는 솔로몬 밑에서 왕을 섬기던 사람이었다. Adversaries arise, and then the last straw. Jeroboam, son of Nebat, rebelled against the king. He was an Ephraimite from Zeradah, his mother a widow named Zeruah. He served in Solomon's administration. 그가 반역한 이유는 이러하다. 전에 솔로몬은 외곽 방어시설 밀로를 짓고 아버지 다윗 때부터 파손되어 있던 요새들을 복구했다. 그 건축 기간 중에 여로보암은 강하고 실력 있는 자로 돋보였다. 솔로몬은 젊은 그가 일을 잘하는 것을 보고 요셉 지파의 노역자 전부를 그의 손에 맡겼다. This is why he rebelled. Solomon had built the outer defense system, the Millo, and had restored the fortifications that were in disrepair from the time of his father David. Jeroboam stood out during the construction as strong and able. When Solomon observed what a good worker he was, he put the young man in charge of the entire workforce of the tribe of Joseph. 하루는 여로보암이 예루살렘에서 나와 길을 가다가 실로의 연자 아이야를 만났다. 그는 새 옷을 입고 있었는데 외땅 길목에 그 두 사람밖에 없었다. 아이야는 자기가 입고 있던 새 옷을 벗어 12조각으로 찢었다. One day, Jeroboam was walking down the road out of Jerusalem. Ahijah, the prophet of Shiloh, wearing a brand new cloak, met him. The two of them were alone on that remote stretch of road. Ahijah took off the new cloak that he was wearing and ripped it into 12 pieces. 그러고는 여로보암에게 말했다. 이 중에서 10조각을 가지십시오. 이스라엘의 하나님께서 이렇게 명령하십니다. 내가 하려는 일을 보아라. 내가 솔로몬의 손에서 나라를 빼앗아 너에게 10지파를 넘겨줄 것이다. 내 중 다윗과 내가 특별히 택한 성 예루살렘을 생각하여 솔로몬에게 한 지파는 남겨둘 것이다. 이렇게 하는 이유는 그가 나를 버리고 가서 시돈의 여신 아스다롯과 모압의 신 그모스와 암몬의 신 몰렉을 섬겼기 때문이다. 그는 내가 일러준 대로 살지 않았고 내가 원한 일을 하지 않았으며 그의 아버지 다윗과 달리 내 지시에 따르지도 명령에 순종하지도 않았다. Then he said to Jeroboam, Take 10 of these pieces for yourself. This is by order of the God of Israel. See what I'm doing. I'm ripping the kingdom out of Solomon's hands and giving you 10 of the tribes. In honor of my servant David and out of respect for Jerusalem, the city I especially chose, he will get 1 tribe. And here's the reason. He faithlessly abandoned me and went off worshiping Ashtaroth, goddess of the Sidonians, Chemosh, god of the Moabites, and Molech, god of the Ammonites. He hasn't lived the way I have shown him, hasn't done what I have wanted, and hasn't followed directions or obeyed orders as his father David did. 그러나 나는 그에게서 나라를 모두 빼앗지는 않을 것이다. 다윗은 내가 택한 자요. 내 지시와 명령에 순종했으니 내 종 다윗을 보아 내가 솔로몬이 살아있는 동안에는 그와 함께할 것이다. 그러나 그 후에는 그의 아들의 손에서 나라를 빼앗아 너에게 10지파를 넘겨줄 것이다. 한 지파는 그의 아들에게 남겨주어 내가 내 이름을 기념하기 위해 택한 성 예루살렘에 내 종 다윗에게 한 약속의 증거를 보존할 것이다. Still, I won't take the whole kingdom away from him. I'll stick with him through his lifetime because of my servant David, whom I chose and who did follow my directions and obey my orders. But after that, I'll remove the kingdom from his son's control and give you 10 tribes. I'll leave 1 tribe to his son to maintain a witness to my servant David in Jerusalem, the city I chose as a memorial to my name. 그러나 내가 너를 내 손안에 두었다. 너는 마음껏 다스려라. 내가 이스라엘의 왕이 될 것이다.
내가 나의 말에 귀를 기울이고 내가 보여주는 길을 따라 살고 내 종 다윗이 한 것처럼 내 지시에 따르고 명령에 순종하여 나를 기쁘게 하면 어떠한 일이 있어도 내가 너와 함께 있을 것이다. 다윗에게 한 것 같이 너에게 견고한 나라를 지어줄 것이다. 이스라엘이 내 것이 될 것이다. 내가 다윗의 자손에게 고통과 괴로움을 내리겠지만 그 시련이 영원히 계속되지는 않을 것이다. But I have taken you in hand. Rule to your heart's content. You are to be the king of Israel. If you listen to what I tell you and live the way I show you and do what pleases me, following directions and obeying orders as my servant David did, I'll stick with you no matter what. I'll build you a kingdom as solid as the one I built for David. Israel will be yours. I am bringing pain and trouble on David's descendants, but the trials won't last forever. 솔로몬이 여로보암을 암살하라고 명령하자 여로보암은 이집트 왕 시삭에게로 도망가서 숨었다. 그는 솔로몬이 죽을 때까지 거기서 망명 생활을 했다. Solomon ordered the assassination of Jeroboam, but he got away to Egypt and found asylum there with King Shishak. He remained in exile there until Solomon died. 솔로몬의 나머지 생애와 통치, 그가 행한 모든 일과 지혜는 솔로몬 연대기에서 읽을 수 있다. 솔로몬은 예루살렘에서 40년 동안 온 이스라엘을 다스렸다. 그는 죽어서 아버지 다윗의 성에 묻혔다. 그의 아들 르호보암이 뒤를 이어 왕이 되었다. The rest of Solomon's life and rule, his work and his wisdom, you can read for yourself in the Chronicles of Solomon. Solomon ruled in Jerusalem over all Israel for 40 years. He died and was buried in the city of David, his father. His son Rehoboam was the next king. 열왕기상 12장. 르호보암은 세겜으로 갔다. 온 이스라엘이 그를 왕으로 세우려고 그곳에 모여 있었다. 당시 솔로몬을 피해 이집트에 숨어있던 여로보암은 솔로몬이 죽었다는 소식을 듣고 돌아왔다. Chapter 12. Rehoboam. Rehoboam traveled to Shechem, where all Israel had gathered to inaugurate him as king. Jeroboam had been in Egypt, where he had taken asylum from King Solomon. When he got the report of Solomon's death, he had come back. 르호보암이 여로보암과 온 백성을 수집했다. 그들이 르호보암에게 말했다. 왕의 아버지께서 등골이 휘도록 우리에게 일을 시켜 삶이 아주 고달팠습니다. 이제 좀 쉬게 해주시고 우리의 짐을 가볍게 해주시면 우리가 기꺼이 왕을 섬기겠습니다. Rehoboam assembled Jeroboam and all the people. They said to Rehoboam, Your father made life hard for us, worked our fingers to the bone. Give us a break, lighten up on us, and we'll willingly serve you. 르호보암이 말했다. 생각할 시간이 필요하니 사흘 후에 다시 오시오. Give me 3 days to think it over. Then come back, Rehoboam said. 르호보암 왕은 그의 아버지가 살아있을 때 조언을 구했던 원로들과 의논했다. 그대들의 생각은 어떠하오? 내가 백성에게 뭐라고 답하면 좋겠소? King Rehoboam talked it over with the elders who had advised his father when he was alive. What's your counsel? How do you suggest that I answer the people? 그들이 말했다. 왕께서는 이 백성의 종이 되셔서 그들의 필요를 잘 헤아리고 긍휼을 베푸시며 원만히 일을 해결해 나가십시오. 그러면 결국 백성이 왕을 위해 무슨 일이든 할 것입니다. They said, If you will be a servant to this people, be considerate of their needs and respond with compassion, work things out with them, they'll end up doing anything for you. 그러나 그는 원로들의 조언을 물리치고 그와 함께 자라서 지금은 왕의 비위만 맞추려 드는 젊은 신하들에게 물었다. 그대들 생각은 어떻소? 왕의 아버지처럼 혹독하게 하지 말고 좀 쉬게 해주십시오. 우리의 짐을 가볍게 해주십시오 하고 말하는 이 백성에게 내게 뭐라고 해야 되겠소? But he rejected the counsel of the elders and asked the young men he'd grown up with, who were now currying his favor. What do you think? What should I say to these people who are saying, Give us a break from your father's harsh ways, lighten up on us? 왕과 함께 자란 철없는 젊은이들이 말했다.
왕의 아버지께서 우리에게 너무 심하게 하셨으니 짐을 가볍게 해주십시오 하고 불평하는 이 백성에게 이렇게 말씀하십시오. 내 새끼손가락이 내 아버지 허리보다 굵다. 내 아버지와 다스림이 고달팠다고 여긴다면 너희는 아직 고달픔의 맛을 제대로 보지 못한 것이다. 내 아버지는 너희를 채찍으로 때렸지만 나는 너희가 피투성이가 될 때까지 사슬로 칠 것이다. The young Turks he'd grown up with said, "These people who complain, your father was too hard on us, lighten up. Well, tell them this. My little finger is thicker than my father's waist. If you think life under my father was hard, you haven't seen the half of it. My father thrashed you with whips. I'll beat you bloody with chains." 르호보암이 백성을 향해 생각할 시간이 필요하니 사흘 후에 다시 오시오 하고 지시한 대로 사흘 후에 여로보암과 백성이 나타났다. 왕의 대답은 가혹하고 거칠었다. 그는 원로들의 조언을 무시하고 젊은이들의 제안을 따랐다. 내 아버지의 다스림이 고달팠다고 여긴다면 너희는 아직 고달픔의 맛을 제대로 보지 못한 것이다. 내 아버지는 너희를 채찍으로 때렸지만 나는 너희가 피투성이 될 때까지 사슬로 칠 것이다. 3 days later, Jeroboam and the people showed up, just as Rehoboam had directed when he said, "Give me 3 days to think it over, then come back." The king's answer was harsh and rude. He spurned the counsel of the elders and went with the advice of the younger set. "If you think life under my father was hard, you haven't seen the half of it. My father thrashed you with whips. I'll beat you bloody with chains." 르호보암은 백성의 말에 귀를 막았다. 하나님께서 이 모든 일에 배워 계셨고 이로써 실로 사람 아이야를 통해 느밧의 아들 여로보암에게 주신 메시지를 확증하셨다. Rehoboam turned a deaf ear to the people. God was behind all this, confirming the message that he had given to Jeroboam, son of Nebat, through Ahijah of Shiloh. 온 이스라엘은 왕이 그들의 말을 한마디도 듣지 않은 것을 알고 왕에게 맞서서 말했다. 꺼져버려라 다윗, 이새의 아들아, 우리는 이제 너한테 질렸다. 이스라엘아, 어서 여기서 떠나자. 다윗, 이제 더 이상 우리 일에 참견하지 마라. 그런 다음 백성이 떠나갔다. 그러나 르호보암은 유다 성읍들에 사는 사람들을 계속 다스렸다. When all Israel realized that the king hadn't listened to a word they'd said, they stood up to him and said, "Get lost, David. We've had it with you, son of Jesse. Let's get out of here, Israel, and fast. From now on, David, mind your own business." And with that, they left. But Rehoboam continued to rule those who lived in the towns of Judah. 그 후에 르호보암 왕이 노역 책임자인 아도니람을 보내자 이스라엘 백성이 모여서 그를 돌로 쳐 죽였다. 르호보암 왕은 재빨리 전차에 뛰어올라 예루살렘으로 도망쳤다. 그때부터 오늘까지 이스라엘은 5 왕조에 계속 대항했다. When King Rehoboam next sent out Adoniram, head of the workforce, the Israelites ganged up on him, pelted him with stones, and killed him. King Rehoboam jumped in his chariot and fled to Jerusalem as fast as he could. Israel has been in rebellion against the Davidic regime ever since. 여로보암이 돌아왔다는 말이 다돌자 백성이 모여 그를 불러 온 이스라엘의 왕으로 삼았다. 오직 유다 지파만이 다윗 안가에 남았다. Jeroboam of Israel. When the word was out that Jeroboam was back and available, the assembled people invited him and inaugurated him king over all Israel. The only tribe left to the Davidic dynasty was Judah. 예루살렘으로 돌아온 르호보암은 유다 베냐민 지파 사람들을 소집하고 정예군 18만 명을 동원했다. 그는 이스라엘과 전쟁을 벌여 솔로몬의 아들 르호보암의 나라를 되찾으려고 했다. When Rehoboam got back to Jerusalem, he called up the men of Judah and the tribe of Benjamin, 180,000 of their best soldiers, to go to war against Israel and recover the kingdom for Rehoboam, son of Solomon. 그때 하나님의 말씀이 하나님의 사람 스마야에게 임했다. 솔로몬의 아들 유다 왕 르호보암과 유다와 베냐민의 모든 사람과 그 밖에 남은 자들에게 전하여라. 이것은 하나님의 말씀이다. 너희는 진군하지 마라.
너희 형제 이스라엘 자손과 싸우지 마라. 너희는 단 한 사람도 남김없이 다 집으로 돌아가거라. 이 모든 것이 나의 뜻이다. 그들은 하나님께서 말씀하신 대로 집으로 돌아갔다. At this time, the word of God came to Shemaiah, a man of God. Tell this to Rehoboam, son of Solomon, king of Judah, along with everyone in Judah and Benjamin, and anyone else who is around. This is God's word. Don't march out. Don't fight against your brothers, the Israelites. Go back home, every last one of you. I'm in charge here. And they did it. They did what God said and went home. 여로보암은 에브라임 산지에 있는 세겜에 성을 짓고 그것을 본거지로 삼았다. 그는 분우엘에도 성을 지었다. Jeroboam made a fort at Shechem in the hills of Ephraim and made that his headquarters. He also built a fort at Penuel. 그러나 여로보암은 이런 생각이 들었다. 머지않아 나라가 다시 다윗 밑으로 통일될 것이다. 이 백성이 예루살렘에 있는 하나님의 성전에서 다시 예배드리기 시작하면 그 즉시 유다 왕 르호보암을 자신들의 통치자로 생각할 것이다. 그렇게 되면 그들은 나를 죽이고 르호보암 왕에게 돌아갈 것이다. But then Jeroboam thought, it won't be long before the kingdom is reunited under David. As soon as these people resume worship at the temple of God in Jerusalem, they'll start thinking of Rehoboam, king of Judah, as their ruler. They'll then kill me and go back to King Rehoboam. 그래서 왕은 계획을 꾸몄다. 그는 금송아지 2개를 만들고 이렇게 공포했다. 예루살렘에 가서 예배를 드리려니 여러분의 고생이 너무 큽니다. 이것을 보십시오. 여러분을 이집트에서 이끌어낸 신입니다. 그는 송아지 하나는 베델에 두고 다른 하나는 단에 두었다. 이것은 너무도 명백한 죄였다. 사람들이 단까지 가서 송아지를 숭배했다. So the king came up with a plan. He made 2 golden calves. Then he announced, It's too much trouble for you to go to Jerusalem to worship. Look at these, the gods who brought you out of Egypt. He put one calf in Bethel, the other he placed in Dan. This was blatant sin. Think of it, people traveling all the way to Dan to worship a calf. 이 일은 거기서 끝나지 않았다. 여로보암은 사방에 금지된 산당들을 짓고 제사장직에 적합한 사람이든 아니든 상관없이 아무나 닥치는 대로 제사장으로 세웠다. 또한 그는 유다의 절기를 대신할 거룩한 신년 절기를 새로 만들어 8째 달 15일에 지키게 했고 직접 베델 제단에서 예배하며 자신이 그곳에 세워둔 송아지 앞에 제물을 바쳤다. 그는 자신이 지은 지역 산당들의 제사장들을 베델의 제사장으로 세웠다. 이것은 유다의 절기에 맞서기 위해 그가 생각해낸 것이었다. 여로보암은 이스라엘만을 위한 이 절기를 능숙하게 치러냈고 제단 예배도 자신이 직접 인도했다. And that wasn't the end of it. Jeroboam built forbidden shrines all over the place and recruited priests from wherever he could find them, regardless of whether they were fit for the job or not. To top it off, he created a holy New Year festival to be held on the 15th day of the 8th month to replace the one in Judah, complete with worship offered on the altar at Bethel and sacrificing before the calves he had set up there. He staffed Bethel with priests from the local shrines he had made. This was strictly his own idea to compete with the feast in Judah. And he carried it off with flair, a festival exclusively for Israel. Jeroboam himself